Hello guys, I hope you're all doing well, happy, healthy and great. In the name of Allah, today we are gonna learn a lesson from a book by the name of New Total English. Today we are gonna learn a lesson from that book. The title of this lesson is Mandela's Garden. What's the meaning of that? Mandela's garden. Mandela is the name of a person and garden is a place where we grow vegetables and fruit. So, why Mandela take apostrophe s in the end? Because Mandela is the owner of this garden. So, Mandela's garden we can say Baghi Mandela. Okay? In this part, we are gonna learn about the grammar part, countable and uncountable nouns, and can do. Describe a favorite place. Countable and uncountable nouns we will learn about them. یعنی اسمهای قابل شمارش و اسمهای غیر قابل شمارش. و همچنان ما باید بتوانیم که توضیح بدیم یک مکان مورد علاقه خود را. Describe a favorite place. So let's start. Garden of Freedom my favorite place. Garden of Freedom گفته باغ از آزادی my favorite place مکان مورد علاقه من. So that is about Mandela's garden. Nelson Mandela was in prison in Saudi Africa for 27 years. گفته نیلسون ماندلا در زندان افریقا برای 27 سال بود. During that time and after he was freed, he became a massive influence in Africa and all over the world. در جریان این زمان و بعد از اینکه از زندان آزاد شد و یک شخص تاثیرگذار بزرگی در افریقا و تمام جهان شد. His influence wasn't only political. گفته تاثیر از او تنها سیاسی نبود. When he was in prison, he started a garden which was his favorite place because, as he said, it was a small taste of freedom for him. گفته زمانی که او در زندان بود او شروع کرده بود در ساختن یک باغ کوچک که میگفت او مکان مورد علاقه‌ش است و از جایی که او گفته as he said یعنی از جایی که او گفته it was a small taste of freedom for him. گفته او یک مثلا نمونه یا که یک مکان کوچکی از آزادی برای از او بوده. Mandela's love for his garden has inspired a lot of people. گفته محبت یا که عشق ماندلا در باغش مثلا تحت تاثیر گذاشته بود مردم زیاد را یعنی که تشویق کرده بود مردم زیاد را. Mandela noticed that roof of the prison was flat and empty. گفته ماندلا متوجه شده که سقف زندان هموار و خالی هست. It wasn't beautiful. گفته او مقبول نبود یعنی سقف چه؟ سقف زندان. But it was peaceful and more importantly it got sunshine all day. ولی چی بود؟ یک مکان بسیار آرام بود و مهمترین چیز ای بود که هر روزه آنجا نور آفتاب میتابید. He realized that he didn't need much equipment or much money to start a small garden. او متوجه شد که نیاز ندارد با تجهیزات زیاد یا که پول زیاد که تا شروع کند و ساختن یک باغ کوچک. He just needed a few things and a bit of help to get started. او فقط یک کمی مثلا چیزهای خیلی کمی ضرورت داشته و همچنین کمی کمکی تا شروع کند. After years of asking, the prison guard finally gave him 16 large oil drums and they cut them in half for him. بعد از سالها درخواست گارد یا که نگهبان زندان بالاخره در او 16 تا بشکه بزرگ روغن داد که آنها را به 2 حصه مساوی برای چیکه تقسیم کرده بود. برای کی؟ برای ماندلا. He filled them with some soil and created 32 giant flower pots. و همچنان او ماندلا چیکار کرد؟ امونها را پر از خاک کرد و همچنان تشکیل داد 32 تا مثلا گلدان های بزرگ. giant یعنی بسیار بزرگ. Okay? Next. The garden was a relaxing place to go. گفته باغ یک مکان بسیار آرامش بخش بود که آنجا برود. It gave Mandela something to do and it produced a little food. گفته او با ماندلا کار میکرد. ماندلا یعنی میتونست اونجا یک مقدار کار انجام بده مصروف باشه و همچنین یک مقدار غذای چی میکرد اما باغ تولد میکرد. But the most important thing was that it gave him some control and freedom in his life.
گفته چیزی که مهم بود این بود که او باغ به ماندلا احساس میداد که خود را کنترل کند و احساس آزادی در زندگیشی. He spent a lot of time there as often as he could. گفته او مثلا تایم های بیشتر، وقت های بیشتر خود را در آنجا سپری میکرد به همون اندازه که میتونست. He loved the satisfaction of planting a seed and watching it grow into a tree or a plant full of vegetables. گفته او واقعا احساس خیلی رضایت میکرد زمان که مثلا نباتات سید به منای دانه، یعنی پلانتینگ کشت کردن، گفته که کشت میکرد نباتات دانه هایش را و همچنان تماشا میکرد که آنها رشد میکرد یا بزرگ میشد، تبدیل به درخت میشد یا که نباتات پر از سبزی. Okay. It was a lot of work but it made him feel better about himself. گفته او کار زیادی را مثلا باید میکرد اما هیچی میکرد باعث میشد که امی ماندلا احساس خوبی، احساس بهتری نسبت به خودش کند. At first در قسمت اول there weren't any other prisoner who were interested but after a while some people joined Mandela in his garden. در قسمت اول هیچ زندانبانی راضی نبود یا که نمیخواست، علاقه نداشته که همراه ماندلا کار کنه، ولی بعد از یک مدتی بعضی از زندانی ها همراهی که جوین شده که همراه ماندلا در قسمت ساختن یا که مثل کار کردن در بالای باغش. The charity Seeds for Africa was inspired by the fact that Mandela's prison garden made him and other prisoners feel good. گفته یه خیریه به نام چی؟ یعنی اینجا حروف کلان است به این معنا که نام خیریه است. گفته یه خیریه به نام مثلا این گفته میتونی ای Seeds of Africa، یعنی نامی همزی خیریه بازارهای افریقا. گفته از این واقعیت الهام گرفت که باغ زندانی ماندلا باعث میشه و از سایر زندانی ها احساس چی کنه؟ احساس بهتر داشته باشد نسبت به خودشون. The first prison vegetable garden the charity started was at Kabwe prison in Zambia. گفته و همچنان اولین باقی که مثلا امی خیریت تصمیم گرفته که بسازه و گفته اولین مؤسسه‌ای که تأسیس کرد در زندان کابوی در زامبیا بوده. امی نام همزو زندان چی بوده؟ کابوی بود و در زندان زامبی بود. اوکی. گفته and there were 500 prisoners at Kavoi prison and the prison garden gives them fresh vegetable to eat. گفته تقریبا اینجا 500 زندانی بوده در زندان، همچنان امی باقی که اینجا مثلا تاسیس کرده بوده یا جور کرده بود با آنها سبزیجاتی تازه‌ای برای خوردن میداد. And just as it was for Mandela the garden is their favorite place. گفته همچنان مانند ماندلا این مکان مورد علاقه زندان ها همچنان بود. It gives the prisoners somewhere pleasant to go. گفته او مکان بوده که به زندانی ها احساس امزیر میداد یک مکان آرامش بخش که برود. Somewhere which gives them a little happiness and a taste of freedom. گفته او جایی بوده که مثلا به زندانی ها جای خوشاینده، مکانی که درها کم خوشبختی و همچنان تمی از آزادی را یعنی در اونجا میکشیده، تمی از آزادی را اما باق برای زندانی ها میداد. Okay? So it was about the text we learned about the Mandela's garden. So it was so interesting, yeah, a very interesting story, and we know how a good person Mandela was. So about the next part, we can answer and actually do this part according to the text of Mandela's garden. First one, reading. What do you know about Nelson Mandela? آیا شما چی میدانید درباره نلسون ماندلا؟ Write down as many facts as you can. In pairs compare your answers. نوشته کو هر چی که درباره امضا میدانی و همچون مقایسه کو همراه چی؟ همراه پارتنر یا که دوستتان. For example, he was in prison for a long time. او در زندان بود برای یک مثلا مدتی طولانی. So you can write about Mandela as much you know before and also you learn from the text. Okay? And next part, look at the pictures. تماشا کنید به تصاویرها. Why do you think the text is called Garden of Freedom, my favorite place? گفته در تصویرها نگاه کنید و همچنان دلیل خود را بگویید که چرا، یعنی شما چی فکر میکنید که نام همزی تکس هم چه اشته بوده
Garden of Freedom my favorite place یعنی باغ از آزادی مکان مورد علاقه من. Read the text and check your ideas. کدا تکست دوباره بخوان و چک یا بررسی کن نظریه خود را. So next part, read the text again and answer the questions. کدا تکست دوباره بخوان و سوالات جواب بدی. There are almost 7 questions and you can answer them according to the text. First you have to read the text and then you can answer this question. Okay, so first one گفته when was Mandela influential around the world. گفته اولین تاثیر ماندلا در جهان چی وقت بود، یعنی زمانی که اولین تاثیر گذاشت در چی وقت بود. second one why was Mandela's garden his favorite place. گفته چرا امی باغ ماندلا مکان مورد علاقه شی بود. Okay, number 3. In which part of the prison was Mandela's garden. در کدام قسمت امزی زندان باغ ماندلا بود. Okay, در کجا بود؟ In the roof of the prison. Okay. Number 4. How long did it take him to get the equipment for his garden. در چقدر مدت طول کشید که امی ماندلا تجهیزات یا که موادهای که ضرورت داشته پیدا کنه برای چی؟ ساختن یا شروع کردن ساختن یک باغ خود. Number 5. Why did the garden make Mandela feel better about himself. چرا می باغ با ماندلا احساس خوب میداد که احساسی راضی بودن و بهتر برای نسبت به خودش کنن. Number 6. Why did Seeds for Africa think about starting a prison garden. چرا مؤسسه خیریه به نام بازارهای افریقا فکر کرده دمی که ایجاد کردن یک ساختن باغ در زندان ها. And last one. What benefits do the prisoners get from their garden. که زندان ها چه فواید یا فایده هایی از باغ خود دریافت می کردند. Okay, try to answer this question according to text. First, you should to learn and know about the text, then you can answer this question according that. And the last one, the Mandela wrote a book called Long Walk to Freedom about his life in prison. گفته ماندلا یک کتاب نوشته کرد به نام Long Walk to Freedom. یعنی چی؟ میتونیم ترجمه کنیم قدم طولانی برای آزادی. گفته about his life in prison. درباره زندگی خود در زندان. Do you think you would like to read it. گفته آیا تو فکر میکنی که تو دوست خواهد داشته این کتاب بخونی؟ Why not. اگر if you like it you can say why. If you don't like also you can say you have to say your reason because of reading or maybe you don't like to read this book. Yeah, but I think most of us like to read this book and we are interested to know about the lifestyle of Mandela and which kind of person he was, and that is so interesting for us to gather more information about Mandela, and we can gather information since we read this book. Yeah, because this book is about his life in the present. So guys, it was about that. I hope you learned something, and also it was a very interesting story of Mandela about and also Garden of Mandela in the present, and we will learn about countable and uncountable nouns, and I will send you some very important information about countable and uncountable nouns, and also I will explain what is countable noun and what is uncountable noun. Okay, ما خواهد درباره اسمهای قابل شمارش و اسمهای غیر قابل شمارش و شما معلومات روان میکنم و بعد از او چی میکنم توضیح میدم که اسمهای غیر قابل شمارش و اسمهای قابل شمارش چی است و چطور ما میتونیم آنها را تشخیص بدیم. So it was about that guys. I hope you learned something and I hope it be enjoyable for you. So for right now, have a good time and see you later, and I hope you can learn something, and since you have any question can you ask me. Okay, it was about that.